So hello my dear students. Nenu my physics teacher Ahat sir. Last 3 days for your NEET examination. Ade. So almost the course is going to end. Ide idi fast track of your syllabus kada. Yes. Ade. Alage I wanted to talk something regarding your mindset, mental state. So, ఈ point of time లో I understand your mentality completely. The fear that you are living through, the stress, the depression that you are going through, the pressure of your family, the pressure of the society. అలాగే the tears లేదా the cry that is there inside you. Everything I can feel it. Okay, trust me, I can feel everything about that. And perhaps nobody can understand that better than me, ఎందుకంటే I have also gone through that phase once upon a time in my life. మరి ఈ పాయింట్లో వచ్చినప్పుడు I would not say much things రా, కానీ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మీ వెపన్ అంటే మీ కాన్ఫిడెన్స్. అదే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ లూజింగ్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు లూజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. చూడండి, ఇదే నీట్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జామినేషన్ కాబట్టి ఈ ఎగ్జామ్ని ఎగ్జామ్ లాగా ట్రీట్ చేయండి. ఇట్ ఈజ్ నాట్ మోర్ దెన్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఎట్ ఆల్. అందరూ లైఫ్లో మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఛాన్సెస్ వస్తాయి, లైఫ్లో మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి, అండ్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దట్ ఆపర్చునిటీస్ యాజ్ ద ఆపర్చునిటీస్ ఇట్ సెల్ఫ్. అయితే యూ డోంట్ హ్యావ్ టు గెట్ డిప్రెస్డ్ అట్ ఆల్. ఓకే, ట్రస్ట్ మీ, ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో you are just going to score whatever you have prepared for the last 2 years. అయితే there is no need to get stressed about the society, about the family, about the relatives. చూడండి, most of the times these are relatives itself కదా. what they say, ఇది కూడా నువ్వు క్లాస్ 10thలో ఉంటున్నా, ఈ ఒక్క ఇయర్ క్లాస్ 10th ఇయర్ కోసమే హార్డ్ ప్రిపేర్ చేయి, ఎంటైర్ లైఫ్ విల్ బి సెట్. దెన్ యూ వర్క్ ఫర్ క్లాస్ 10th. మరి తను 10th తర్వాత రిజల్ట్స్ వచ్చింది సార్, దాని తర్వాత యూ గోన్ టు 11 and 12. మరి యువర్ రిలేటివ్స్ విల్ సే నోరా, ఇప్పుడు జస్ట్ ప్రిపేర్ ఫర్ దిస్ 2 years, లైఫ్ విల్ బి సెట్. అదే అగైన్ యూ వర్క్ హార్డ్ ఫర్ దీస్ 2 years. దాని తర్వాత యూ గో టు ద మెడికల్ కాలేజ్ అండ్ దే విల్ సే రే జస్ట్ వర్క్ ఫర్ దిస్ 5 years హార్డ్ రా, ఎంటైర్ లైఫ్ విల్ బి సెట్. అదే 5 years తర్వాత కూడా దే విల్ సే రే జస్ట్ వర్క్ ఫర్ దిస్ 2 years రా, లైఫ్ విల్ బి సెట్. మరి దాని తర్వాత కరియర్ ఆపర్చునిటీస్ వచ్చినప్పుడు దే విల్ సే అరే జస్ట్ వర్క్ ఫర్ దిస్ 4 years రా, 1 crore earn చెయ్యి, దాని తర్వాత లైఫ్ విల్ బి సెట్. అట్లా కాదు. ఓకే, లైఫ్ ఈజ్ నెవర్ గోయింగ్ టు బి సెట్. లైఫ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫేర్. లైఫ్ ఆల్వేస్ గివ్స్ యూ ఆపర్చునిటీ. ఇట్ ఈజ్ నాట్ లైక్ దాట్ దేర్ ఆర్ లిమిటెడ్ ఆపర్చునిటీ. అట్లా కాదు. ఓకే, ప్రతి ఒక్కసారి ప్రతి ఒక్క సిచ్యువేషన్లో యూ హ్యావ్ ద ఆపర్చునిటీస్. అందరూ a single examination can never decide your future. Kabatti there is no need to get scared of these examinations at all. Chudandi, life ki perspectives untundi. One of the perspective is that you have to earn the money, double kada. A perspective kosame you need a professional course, you need a profession. Ee profession kosame idi examination. Chudandi, so it is completely your professional life. There is nothing to do with your personal life. Kabatti please make sure that this exam is not affecting your personal life. Andaru okay, ee point of time lo you spend the time with yourself. Okay, so మీ ఇంటిలో టెర్రస్ ఉన్నప్పుడు ఈ టెర్రస్ పైన వెళ్ళండి, ఈవినింగ్ టైంలో స్కైని చూసి స్టార్స్ని చూడండి అండ్ స్పెండ్ సమ్ క్వాలిటీ టైం విత్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, 15, 20, half an hour, minute, whatever you can spend the time ra, 15 to 20 minutes లేదా half an hour, you just talk to yourself. What did you do till this time ra? మీ ఎంటైర్ లైఫ్లో the moment you gain the consciousness 10th నుంచి ఈ 12th వరకు 3 years కదా. సో ఈ 3 yearsలో what did you aim, what did you get, and how are you going to manage the further situations అని analysis చేయండి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు బీ ద ఎడ్యుకేషనల్ వీడియో. అందరూ ఈ వీడియోలో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు టాక్ సంథింగ్ పర్సనల్ రిలేటెడ్ టు యూ. ఓకే, కాబట్టి ఈ మెసేజ్ కోసమే ఇఫ్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఈజ్ గోయింగ్ గుడ్
అదే నో ప్రాబ్లమ్ అట్ ఆల్. ఇఫ్ యువర్ మాక్ టెస్ట్స్ ఆర్ గుడ్, మీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నప్పుడు గుడ్, నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దాట్ అట్ ఆల్. చూడండి అందరూ. బట్ ఇఫ్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఈజ్ నాట్ గుడ్, లేదా ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ స్ట్రెస్డ్, కాన్ఫిడెన్స్ ఈజ్ నాట్ దేర్, లేదా యు ఆర్ గెటింగ్ డిప్రెస్డ్ రా, నో నీడ్ టు డూ అట్ ఆల్. చూడండి, ఇది మీ పర్సనల్ లైఫ్ రా. సో పర్సనల్ లైఫ్ షుడ్ బి డిఫరెంట్, ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ షుడ్ బి డిఫరెంట్. ఇదే సో వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ అహెడ్ ఇన్ యువర్ కెరియర్ రా, ఇదే ఒక సజెషన్, ఈ ఫిజిక్స్ టీచర్ నుంచి ఒక సజెషన్ తీసుకోండి. ఆల్వేస్ యువర్ పర్సనల్ లైఫ్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ షుడ్ బి డిఫరెంట్. ఓకే, ఒక బౌండరీ ఉండాలి. సో యువర్ పర్సనల్ లైఫ్ షుడ్ నెవర్ ఎఫెక్ట్ యువర్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్, అలాగే యువర్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ షుడ్ నెవర్ ఎఫెక్ట్ యువర్ పర్సనల్ లైఫ్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు సే. అందరూ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ప్రెషర్ చాలా ఎక్కువ, నాకు తెలుసు అది. నాట్ జస్ట్ ఫర్ యూరా, ఫర్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ సింగిల్ స్టూడెంట్ ద ప్రెషర్ ఈజ్ సేమ్. కానీ మార్క్ మై వర్డ్స్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో 100% ట్రూ. అ సింగిల్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ నెవర్ గోయింగ్ టు డిసైడ్ యువర్ ఫ్యూచర్. అందరూ లైఫ్లో ఆల్వేస్ దేర్ ఆర్ ఆపర్చునిటీస్. ఇది ఓపెన్ డోర్ లాగా ఉంటుంది మీ లైఫ్. మీకు ఎప్పుడైనా కావాలంటే గెటప్, గో వర్క్ హార్డ్ అండ్ టేక్ దట్ సక్సెస్ ఫ్రమ్ ద లైఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, యూ కెన్ డూ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ. Nothing at all, nothing like that. No need to get depressed at all. Mark my words, Andaru. Again, I'm telling you, there is no examination in the entire world that decides your talency, that decides your nature, that decides your potential. Understanding? అయితే ఈ ఎగ్జామినేషన్ని చూసి వాట్ ఎవర్ స్కోర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఈజ్ జస్ట్ ద స్కోర్ ఆఫ్ యువర్ ఎఫర్ట్స్. అందరు చూడండి, సో మీకు స్కోర్ బాగా రాలేదంటే డోంట్ థింక్ దట్ యు ఆర్ అ వేస్ట్ పర్సన్. అండర్స్టాండ్? ఇది స్కోర్ మీ పర్సనాలిటీ కోసమే కాదు. దిస్ స్కోర్ ఆర్ దిస్ ఎగ్జామినేషన్ ఈజ్ జస్ట్ అనలైజింగ్ యువర్ ఎఫర్ట్స్. ఓకే, కాబట్టి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గివెన్ ద ఎఫర్ట్స్ ఫర్ 300 మార్క్స్ ఓన్లీ, అయితే యూ ఓన్లీ ప్రిపేర్ ఫర్ దట్ 300 మార్క్స్. అదే మీ గోల్ కూడా అదే ఉండాలి ఎగ్జామ్ హాల్లో, దట్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ 300 మార్క్స్ అండ్ ఓన్లీ 300 మార్క్స్ షుడ్ బి దేర్. సో ఇదే మీ ఎఫిషియన్సీ ఎక్కడి నుంచో డిసైడ్ అవుతుందిరా. అంటే ఇఫ్ యూ ఆర్ ఓన్లీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ 300 మార్క్స్ అండ్ 300 మార్క్స్ ఈజ్ యు ఆర్ గెటింగ్, ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో 100% ఎఫిషియన్సీ. మరి అదే సిమిలర్ కేస్లో ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ 600-700 మార్క్స్, యూ విల్ గెట్ 700 మార్క్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, యు ఆర్ నాట్ అ లూజర్, యు ఆర్ నాట్ అ వేస్ట్ ఫెలో. అందరూ మీలోనే కూడా పర్సనాలిటీ ఉంటుంది అండ్ దాట్ పర్సనాలిటీ క్యాన్ డూ 100% మిరకల్స్ రా, మిరకల్స్. ఓకే, కాబట్టి డోంట్ టేక్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ అ నెగటివ్ వే. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో పాజిటివిటీ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. అందరూ ఒకసారి ఇఫ్ యూ ఫాల్ ఇన్ టు ద ట్రాప్ ఆఫ్ నెగటివిటీ అంటే యూ విల్ నెవర్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. సో దిస్ ఈజ్ a very important thing that you have to understand. Andaru, okay, a single examination is never going to decide your future. Aa kosame you need to make sure that you are well equipped with the further steps of your life. Okay, so with that being said, this is me, your physics teacher Rahat sir. I wish all the best for your examinations. Take care everybody. Positivity చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, and I always request you to be positive at least at this point of time. Okay, so with that being said, please take care of yourself. No need to get scared, no need to get depressed at all. Okay, bye bye everyone.